actually, not only this movie. So let's talk about Einstein, right? As you were saying, I was also kind of fascinated looking at him and looking at the makeup. He just really looked like Einstein. Let's put it that way. What do you make out of that last 1 minute conversation, right? So everyone is having different view. I kind of felt. Let me put it this way, actually. Um, did Einstein purposefully avoided the in involving of the preparation of the atom bomb, although he has the enough knowledge? I kind of felt he knows the repercussions and the consequences of it. That's the reason he just kind of made Oppenheimer slide into the Trinity test, I mean, project of Manhattan, and then gave all the necessary inputs indirectly. Do you think that's true? Do you think this is a viewpoint at all? Otherwise, No, actually, మీరు లాస్ట్ సీన్ కోట్ చేశారు ఒకటి నేను అంటున్నా యాక్చువల్లీ. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది లాస్ట్ సీన్, దట్ ఈస్ వేర్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రివీలింగ్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద కాన్వర్సేషన్ you బిట్వీన్ can actually ఐన్స్టీన్ drop the spoil. It's okay. హ్యామర్. I mean, people, cinema చూసిన వాళ్ళు కూడా, some people they don't understand. So you can actually talk about it. It's okay. Don't worry about the యా, spoilers. బికాస్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్స్‌ప్లోషన్ తర్వాత ఆ మాన్‌హట్టన్ ప్రాజెక్ట్‌లో ట్రినిటీ టెస్ట్ అయిన తర్వాత బాంబ్ డ్రాప్ చేసిన తర్వాత వాటెవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిస్ రెప్యుటేషన్ గెట్టింగ్ అట్ ఆల్ ఇంట్రాగేషన్స్, ఏఐసీ కౌన్సిల్‌లో యాక్చువల్లీ తన లైసెన్స్ రివోక్ చేయటం, ఇదంతా మీరు చూస్తే it's actually because of the perception that Strauss has got as to what might have actually happened during their conversation when he was probably 20-30 feet away from it actually. ఎందుకంటే ఆ కాన్వర్సేషన్ అయిన తర్వాత ఎయిన్స్టీన్ వస్తారు. స్ట్రాస్ అయితే మాట్లాడు. ఎయిన్స్టీన్ అయితే హీ వాస్ లైక్ హీ విల్ బి ఆల్రెడీ ఇన్ హిస్ ఓన్ మూడ్ అండ్ వెళ్తాడు యాక్చువల్లీ. సో దట్ వాస్ యాక్చువల్లీ కెప్ట్ యాజ్ అ సస్పెన్స్ without even actually giving a sense that that is actually a great thing or something. నాకు that was just a fleeting moment అన్నట్టు అనిపిస్తుంది యాక్చువల్లీ. ఓకే, ఈజ్ Yeah, యాక్చువల్లీ yeah. ఈజ్ Me too. Me too. Me too. having a lot of encounters with lot of scientists too, and is also actually one of the things. And what's the big deal about that small piece of conversation that might have happened any. So it's because of the perception of Strauss that he thinks that Oppenheimer actually might have badmouthed about Strauss during that particular small moment, and that's the reason Einstein is not even actually turning his eye to Strauss when he say try to approach him or something. So నాకెందుకు so one side from a logical side, Einstein actually wants to stay away. మీరు అన్నట్టు morality angle మీరు అన్నట్టు actually I think Einstein actually knew the consequences of what all this actually is going, in which direction it will be taking this. Secondly, even logically, Einstein అంటారు actually ఒక చిన్న joke actually, ఏంటంటే ఆపన్హైమర్ మీకు నాకు యాక్చువల్లీ ఒక చిన్న కామన్ గ్రౌండ్ ఉంది. అదేంటంటే మ్యాథ్స్. నాకు నచ్చదు, నీకు నచ్చ లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ లైక్డ్ బై యూ యాక్చువల్లీ అన్నట్టు. సో హీ ఆల్సో ట్రై టు గివ్ అ లాజికల్ రీజన్. బట్ దెన్ లాస్ట్ సీన్ మీరు అంటున్నారు కదా, ఐ థింక్ ఇట్స్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ హీఈస్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు ఎంటైర్ వరల్డ్ అండ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కంప్లీటింగ్ ఎ సర్కిల్. ఎందుకంటే కొంచెం ఒక మాలిక్యులలో తనకు పవర్ ఉంటుంది ఆపన్హైమర్కి. ఓకే, క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ వన్ యాక్చువల్లీ యూస్ బ్రింగింగ్ ఇన్ టు యూఎస్. తన మెల్లిమెల్లిగా లెక్చర్ ఇవ్వటం తర్వాత ఈజ్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ దిస్ బిగ్ అన్నట్టు. సో అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎయిన్స్టీన్ గురించి కాన్వర్సేషన్ వస్తుంది స్ట్రాస్ తో పాటు అనుకుంటున్నా యాక్చువల్లీ. అప్పుడు ఏమంటాడు, హీ వాజ్ గ్రేట్ ఇన్ హిస్ టైమ్స్ అంటాడు యాక్చువల్లీ. అంటే ఓకే, Wow. తన బ్యాక్ డేటెడ్, ఓకే తను కూడా పెద్ద సైంటిస్టే, తోపే, కానీ హిస్ టైమ్స్ ఆర్ ఓవర్ అన్నట్టు. బికాస్ హీస్ యంగ్ అండ్ యాక్చువల్లీ మీరు అన్నట్టు హిస్ మైండ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, చైన్ Yeah. రియాక్షన్స్, ఇదంతా Yeah. యాక్చువల్లీ. So he thinks that technological advance has to be actually has to be breaking the grounds every year actually అన్నట్టు. But Einstein, he's already old. Okay, but just because he's old doesn't mean that actually his technology backdated. He Yeah. chose Yeah. to be in that particular space because as a human he has actually attained a certain level of enlightenment that it's not a big deal. Technology is not a big deal. ఇవాళ యాక్చువల్లీ లేకపోతే ఎలాగో రేపు యాక్చువల్లీ ఎవడో ఒకడు వస్తాడు, యాక్చువల్లీ సమ్ ఇన్వెన్షన్స్ విల్ హ్యాపన్.
So I think, it was like a prophetic moment. So like, Einstein was literally a prophet actually. తను యాక్చువల్లీ జస్ట్ Yeah. హీ జస్ట్ గేవ్ తన జాతకం చూసి ఇదే జరగబోతుందని యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ సెడ్. Yeah. అందుకే నోలన్ లాస్ట్ లో యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు షో, ఓకే బాబు యాక్చువల్లీ లైక్ నీకు ఆల్రెడీ జాతకం లైక్ మొత్తం తనే యాక్చువల్లీ ప్రాఫిట్ అలా చెప్పేసాడు యాక్చువల్లీ. Yeah. సో Yeah. అది చెప్తాడు యాక్చువల్లీ, మీకు అవార్డు ఇస్తారు యాక్చువల్లీ, మీకు ఇది గౌరవం ఇస్తారు యాక్చువల్లీ, సో మీ పొజిషన్ ఇలా ఉంటది, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటది Mm. అన్నట్టు యాక్చువల్లీ. సో ఇట్ వాస్ Yeah. మోర్ ఆఫ్ ఫ్లీటింగ్ మూమెంట్. బట్ మోర్ దాన్ లాజికల్ లాజికల్ డైసెక్షన్, ఆ వెంటనే యాక్చువల్లీ లైక్ తనకేదో ఒక హ్యాట్ ఏదో ఉంటది యాక్చువల్లీ. ఆ హ్యాట్ యాక్చువల్లీ గాలి గాలి Check it out. వస్తేటప్పుడు యాక్చువల్లీ Yeah. I was about to ask that, by the ఇట్స్ way. సర్రియలిస్టిక్ సీన్ యాక్చువల్లీ. ఎందుకంటే నేను ఫార్ అ మూమెంట్ యాక్చువల్లీ ఐ లాస్ట్ మై లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ లిటరలీ ఓకే, సో వీఆర్ యాక్చువల్లీ లిటరలీ వెన్ బ్యాక్ టు టైమ్. ఎందుకంటే ఆ కాస్టింగ్ చాయిసెస్ మైట్ బి లిటిల్ sidelined in some reviews. కానీ ఈ ఫిల్మ్ అయితే కాస్టింగ్ వాజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ, ఎస్పెషల్లీ ఆ ఐన్స్టీన్. వి లిటరలీ యాక్చువల్లీ ఆర్ సీయింగ్ ఐన్స్టీన్ ఆన్ స్క్రీన్ యాజ్ ఇఫ్ Yeah, he's he's still there. actually living crazy. Yeah. He's just there actually. ఇదే నా ఇంటర్ప్రిటేషన్. Probably if upon second time viewing or third time viewing, I might